Nadie te lo va decir de esta forma. Pero si empiezas tu 2026 igual que terminaste el año pasado, entonces no estás comenzando un nuevo año. Estás repitiendo el mismo ciclo con otro calendario. Y esto es lo más incómodo de escoger. No necesitas más tiempo, no necesitas más motivación, no necesitas otro signo del universo, necesitas otra identidad, porque la verdad es que la mayoría de las personas no están atrapadas por la vida. Están atrapadas por sus hábitos. Why? Aquí ven algo que duele un poco más. Si tu mañana empiezas sin disciplina, tu futuro ya está siendo decidido sin ti. Mira tu vida por un segundo. Despiertas tarde. Revisas el teléfono. Antes de pensar. Pospones lo importante. Y terminas el día cansado sin saber exactamente en qué se fue tu energía. Y luego dices, mañana empiezo de nuevo. Pero mañana nunca liga. Solo liga otra versión del mismo. Ya, y lo más peligroso no es la pereza. Es acostumbrarte a ella, por cuando la pereza se vuelve normal, la mediocridad se siente cómoda. Y lo cómodo es lo que destruye tu destino sin hacer ruido. Ahora quiero que escuches esto como si fuera personal. No estás falando porque eres débil. Estás falando porque tu vida no tiene estructura. Y una vida sin estructura no es libertad. Es caos disfrazado de libertad. Mira la diferencia. En muchos lugares del mundo, las personas viven esperando motivación para actuar, pero en otros lugares, como en la mentalidad japonesa tradicional, la acción no depende de cómo te sientes. Depende de lo que es correcto. No se pregana. ¿Tengo ganas? Se pregana. ¿Esto se debe hacer? Y aquí es don la mayoría se rompe internamente. Porque has sido educado para obedecer emociones. No princ. Ipios. Si te sientes bien, haces a lgo. Si no te sientes bien, lo dices. Pero tu vida no puede depender de algo tan inestable como tus emociones. Y aquí empieza el verdadero problema psicológico. Tu cerebro fue entrenado para buscar placer inmediato. Cada notification, cada video corto te distraen. Todo te enseña lo mismo. No esperes, obtén recompensa ahora. Y sin dar cuenta, te vuelves incapaz de esperar resultados. Pero la vida real funciona al revés. Todo lo valioso requiere retraso. Disciplina. Repetition. Aburar I mean to silencio.esfu sin recompensa inmediata. Y eso es exactamente lo que la mayoría evita. Por eso estás a terapia. No porque no puedas, sino porque has sido entrenado para rendirte antes de tiempo. Y ahora quiero decir algo que puede cambiar tu 2026 si lo entiendes de verdad. El problema no es que no tengas disciplina, el problema es que no tienes un sistema que te obligue a ser disciplinado incluso cuando no quieres. Y aquí es donde entra algo más profundo. La vida no se transforma con inspiración, se transforma con estructura. Diaria. Con rituals, con hábitos repetidos hasta que dejen de ser una decisión. Y ahora voy a dar algo que no es teoría. Son hábitos que, si las aplicas desde el primer día de 2026, empiezan a reconstruir tu mente desde cero. Pero ten cuidado. Porque lo difícil no es entenderlos, lo difícil es no abandonarlos. Y aquí es don la mayoría falla. 1. Despertar sin negociar contigo. Mismo. No pienses. No discutas. No preguntes. Cuando abres los ojos, el día ya comenzó. Y si tu primera decisión es negociar con la cama, ya perdiste la mitad de la batalla. La disciplina empieza en el primer segundo consciente del dialectors. No cuando te sientas listo. Sino cuando decides no obedecer tu cansancio. Y aquí hay una verdad incómoda. La cama no es tu descanso. Puede convertirse en tu prisión silenciosa. Porq. Cada minuto extra que te quedas sin propósito. Estás entrenando a tu mente a rendirse. Mero silencio antes de estímulos. Esto es lo que casi nadie hace. Antes de ver el mundo. Debes encontrar contigo. No teléfono. No red es no ruido externo. Solo tú.
Porque si el mundo entra en tu mente antes que tú mismo. Entonces no estás viviendo tu vida. Estás reaccionando a la vida de otros. Y es uno de los robos más grandes de la era moderna. Tu atención. Cuando empiezas el día en silencio. Algo cambia, tu mente deja de ser reactiva y empieza a ser consciente. Y aquí es don muchos fallan. Porque el silencio revela lo que la distracción esconde. Tessamai Dios data falta de dirección. Ansiedad, pero también revela algo más importante. Tu posibilidad de cambiar, narrosa, acción física inmediata, no espiritual. No mental. Física, movimiento. Entrenar el cuerpo no es solo salud. Por cada vez que haces algo difícil temprano en el día, le estás diciendo a tu cerebro. Yo soy una persona que cumple incluso sin motivación, y esto crea una reacción en cadena. Disciplina física. Claridad mental gives control emotional. Pero si empiezas el día con comodidad, tu mente interpreta el resto del día como algo optional. Y aquí es don la mayoría vive en caos, porque su cuerpo nunca aprendió obediencia. Mero. Una tarea incómoda antes de cualquier recompensa.esto. Antes de entretenimiento. Antes de descanso. Antes de distracción. Has algo que evites. Algo que postpones. Algo que te incomoda. Porque si te día empieza con placer, tu mente buscará placer to do el día. Pero si te día empieza con esfuerzo, tu mente se adapta al esfuerzo. Y aquí está una verdad que nadie quiere aceptar. Tu vida no cambia por lo que haces a veces. Cambia por lo que haces primero.ese primer acto define tu identidad diaria. Y si lo primero es disciplina, todo lo demás se reorganiza. Mero connexión espiritual y dirección interna. Lama esta oración. Reflexión o conciencia. No importa el nombre, importa el momento, porque si solo entrenas tu cuerpo pero no de propósito, te vuelves eficiente pero vacío. Y si solo buscas éxito sin dirección moral, te vuelves rápido pero perdido. Aquí es donde entra algo más profundo. La disciplina sin propósito se convierte en sufrimiento, pero la disciplina con sentido se convierte en fuerza. Un momento diario de silencio interno, de gratitud, de conexión, de pedir sabiduría. Puede cambiar completamente la forma en que tomas decisiones, y aquí es don muchos lo ignoran. Porque no quieren mirar hacia dentro, pero que no mira hacia dentro, siempre será controlado por lo de afuera. Y ahora dejemos decir algo importante. En este punto, muchas personas se emocionan, pero pocos lo aplican. Porque una diferencia entre inspiración y transformación. La inspiración se siente bien, la transformación dual al principio, y aquí es donde la mayoría se pierde. Porque quieren resultados sin incomodidad, pero eso no existe. Ahora escucha esto con atención. No eres una persona sin disciplina, eres una persona con disciplina. Mal dirigida, porque tienes disciplina para distraerte, disciplina para postergar, disciplina para justificar. Y si puedes ser disciplinado en eso. Puedes ser disciplinado en lo correcto. Solo necesitas cambiar el objetivo. Y aquí viene el cambio de identidad. Tú no eres alguien que intenta mejorar. Eres alguien que decide no volver a la versión antigua de sí mismo. No necesitas motivación, necesitas consistencia. No necesitas más información, necesitas repetición. Y saber to do. Necesitas dejar de negociar contigo mismo. Por cada vez que negocias con tu disciplina, pierdes autoridad interna. Y sin autoridad interna, no hay progreso real. Ahora imagina tu vida en 2026, si cada mañana haces esto. Te despiertas sin negociar. Entras en silencio, mueves tu cuerpo, haces lo incómodo primero. Conectas con tu propósito. No es magia. Es estructura. Y la estructura repetida se convierte en identidad. Tu identidad crea tu titano. Y ahora quiero darte con algo importante. La mayoría de personas no cambian porque esperan sentirse listos. Pero la vida no es per. El tiempo no negocia. Why? El futuro no se detiene por tu falta de acción. Así que la pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es si estás dispuesto a soportar la incomodidad de cambiar, porque al final,
Tu vida no cambiará cuando te sientas preparado. Cambiará cuando decides que ya no puedes seguir siendo la misma persona de siempre. Why aquí es donde tu se vuelve serio? Porque en punto ya no estás escuchando un mensaje motivacional, estás escuchando una advertencia la mayoría de las personas. Van a ligar a 2026 con los mismos hábitos, las mismas excusas, y el mismo cansancio emocional. Pero con otro nombre para su problema. La van a llamar falta de tiempo. La van a llamar estás. La van a llamar mala suerte. Pero la verdad no se cambia. El problema sigue siendo el mismo. Falta de disciplina. Diaria. Y esto es lo más peligroso que puede pasar a un ser humano. No fracasar de golpe. Sino fracasar lentamente sin darse cuenta. Ahora quiero que entiendas algo profundamente. Psicológico. Tu mente no está diseñada para cambiar fácilmente. Tu mente está diseñada para sobrevivir. Y lo que ya conoces. Aunque te destruya. Se siente. Seguro. Por eso te cuesta tanto cambiar. No porque no puedes. Sino porque tu cerebro confunde lo familiar con lo correcto. Aquí es donde muchas personas se engañan a sí mismas. Dicen, algún día voy a cambiar. Pero es, algún día. Es solo una forma elegante de decir no hoy. Y si pasan los meses, y si pasan los ecos. Un día despiertas y te das cuenta de que no te falta talento. Te falta dirección constante. Ahora escucha esto con atención. No necesitas una vida perfecta. Necesitas una vida ordenada. Porque el orden vence el talento. Sin disciplina. Y aquí es donde entra algo que muy pocos entienden. La disciplina no es. La disciplina es repetición sin negociación. No es hacer mucho en dialeres. Es hacer lo correcto todos los días. Aunque si poco. Y aquí es donde te separas de la mayoría. Porque la mayoría solo actúa cuando siente emoción. Pero la emoción es inestable y la disciplina es estable. Y lo estable siempre domina lo emocional. Ahora quiero dar una imagen mental. Imagina. Dos personas en 22.6. La primera persona está motivada. Empieza fuerte NENERO.va al gimnasio. Lee libros. Organiza su vida. Pero en febrero. Pierde la motivación. Y cuando pierde la motivación. Pierde todo. La segunda persona no está. Motivada. Pero tin estructur. No depende de cómo se siente. Depende de lo que decidió. Y aunque avance lento, no se detiene. Ahora. ¿Quién liga ms leos en diciembre? No el hemos inspirado. El nacionstante y esto es lo que nadie quiere aceptar. Tu vida no se rompe. Por falta de grandes decisiones dots. Se rompe por pequeñas decisiones repetidas. Ahora volvamos a tus. O hábitos, porque aquí es donde tu se vuelve. Real. No basta con escucharlos. Tienes que entender que cada uno de ellos está diseñado para una cosa. Romper tu dependencia emocional. Porque hoy en día, la mayoría de las personas viven reaccionando. Reaccionan a su teléfono, reaccionan a sus emociones, reaccionan a la presión, reaccionan al cansancio. Para una persona disciplinada no reacciona. Decide. Esa es la diferencia entre alguien que vive su vida. Y alguien que es arrastrado por ella. Ahora quiero que recuerdes esto. El primer hábito no es solo levantarte y emprno. Es demostrar a ti mismo que tú tienes control. El segundo hábito no es solo silencio. Es recuperar tu atención. El tercer hábito no es solo ejercicio. Es recordar a tu mente que el cuerpo obedes. El cuarto hábito no es solo esfuerzo. Es entrenar tu identidad antes del placer. El quinto hábito no es solo espiritual. Es recordar que no eres solo un cuerpo que consume. Eres una conciencia que decide. Why? Aquí es donde muchos van a fallar otra vez. Porque van a intentar hacerlo perfecto. Y la perfección es otra forma de procrastinación. Escucha esto. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo inevitable. Porque lo que haces todos los días sin excepción te convierte en quien eres. Y ahora. Quiero decir algo msprof. Undo. Tu enemigo no es la pereza.
Tu enemigo es la falta de estructura. Invisible en tu vida, por cuando no hay estructura. To do depende de cómo te sientes. Why cuando to do depende de cómo te sientes. Tu vida no es tuya. Ahora quiero que imagines algo. Imagina que en 2026. Te conviertes en alguien que no negocia con su humanidad. No importa si estás cansado. No importa. Si estás demotiva, no importa si nadie te ve. Tú haces lo que dices que ibas a hacer. Y poco a poco. Sin dar cuenta. Tu mente empieza a cambiar. Ya no eres alguien que intenta. Eres alguien que cumple. Y esa transformación es silenciosa. Pero irreversible. Porque la disciplina no grita. La disciplina construye en silencio. Y anda, sin darte cuenta. Te vuelves una persona que otros empiezan a llamar disciplinada. Pero tú sabes la verdad. No few motivation, few repetition. Ahora voy a terminar con algo. Que debes recordar cada mañana de 22:6. No es la motivation la que cambia. Vids. Es la identidad que se repite todos los días sin excepción. Y si hoy decides cambiar esa identidad. Aunque sea un poco, aunque sea incómodo, aunque no tengas ganas. Entonces ya no estás esperando Arnaldo, estás construyendo Arnaldo. Y recuerda esto. Tu vida no cambia cuando el mundo cambia. Tu vida cambia cuando tú dejas de negociar contigo mismo, porque al final no se trata de ser perfecto. Se trata de no volver a ser la misma persona que ignoraba su propio potencial.